saw his son, he ran to him ubwo yabonaga umwana wagituruka kure yahise yiruka amusanga and embraced him and loved him. yaramuhobeye aramukunda Still covered with dirt, kandi yaje afite ubucafu still covered with the mess from the pigs. yaje yambaye nabi kuko yari umukozi wo mu ngurube. This father comes and embraces his son ariko se yaraje aramuhobera to welcome him home. aramwiyegereza mu rugo. God's eyes are upon you, amaso y'Imana ari kuri mwe, not to bring guilt and shame and condemnation, atari uko ashaka kuzana isoni no kugucira imanza, but to welcome you back home. ahubwo kukwiyegereza mu rugo rwe. This is so important for us as we remember our lost loved one today, ibi ni byiza cyane iyo twibuka umuvandimwe wadukuwemo. that his eyes were upon him, amaso y'Imana ari kuri we, to welcome him back home. kumwakira kumwiyegereza mu rugo rwe. You see, the message of the gospel iyi story twasomye cyangwa se uyu mugani is unlike any other religion. ntago imeze nk'andi passage dusoma ya Bibiliya. It's unlike any other philosophy or worldview or way of thinking. ntimeze nk'ibindi byose dusoma cyangwa dutekereza. It explains that we are all sinners who have wandered away from our Father. ivuga ko turi abanyabyaha kandi twagiye kure y'ubwiza bw'Imana. We've wanted to do our own thing. tugerageza kwikorera ibyacu, And we have a debt. ndetse dufite na ideni, A debt, like a bill dufite n'umwenda that we couldn't pay on our own. tutashobora kuriha twebwe ubwacu. So God sent Jesus Imana iravuga ngo Yesu to pay that debt kugira ngo arihe uwo mwenda, so that we can be welcomed back home. kugira ngo twebwe twiyegerezwe mu rugo rwe. That is the gospel. iyo ni bwo butumwa, That is the good news. iyo niyo makuru meza. Some Bible critics will say Bibiliya zimwe zindi zivuga that this is just a parable, a story. zivuga zinyomoza zikavuga ngo ni amakuru gusa, ni amakuru, ni ibyatambutse, ni amateka. A moral teaching telling us not to be wasteful, ndetse bavuga ko tutagomba no kubitaho umwanya, not to be like that younger son bivuga ko tutagomba kubera nk'uwo mwana who spent all of his father's inheritance. wagiye akica nabi ubutunzi bwa se. They think it's about just being good and trying harder to not be like him. bamuvuga ko ugomba gukora neza ukagira neza ntube nkawe. That if we do the right thing, rero iyo dukora neza unlike that son, tutameze nk'uwo mwana w'ikirara, we will be welcomed home. tuziyegerezwa mu rugo rwa data amahoro. But that is not the story. ariko siku uyu mugani uvuga. He didn't have to work harder to be welcomed home. ntiyagombaga gukora cyane kugira ngo yiyegerezwe mu rugo kwa se. Some would even say that the gospel has to involve sacrifice. ndetse ubundi butumwa buvuga ko tugomba gutanga ikiguzi. It has to cost something to pay back that debt. bivuga ko ugomba gutanga ikiguzi kugira ngo wishyure umwenda, Or it is not justice. kuko biba byageze mu nkiko. They say that this story bivuga ko uyu mugani doesn't contain the full gospel tufite ubutumwa bwiza bwuzuye, because it doesn't cost the younger son kuko bidasaba ikiguzi uyu mwana w'ikirara anything to come back home. kugira ngo agaruke mu rugo kwa se. So it is not justice. rero ntabwo ari urubanza, It is not the full gospel. kandi rero ngo ntabwo ari ubutumwa bwuzuye. But again, maybe we have misunderstood the point of the story. rero dushobora kuba twarasomye ntitwumve neza icyo bishatse kuvuga. All of us were once younger brothers. twebwe twese twari tumeze nk'uwo mwana. We have all wandered away from our Father. twagiye kure y'Imana. Some of us bamwe muri twe have also been like the older brother, bashobora kuba barabaye nka mukuru w'uyu mwana w'ikirara nanone, working hard, wakoze cyane, trying to do the right thing. wagerageje gukora neza,
Yet at the end of this story, kuko tugejeje kure dusoma iki cyanditswe it is the younger brother who did everything wrong bigaragara neza ko uyu mwana muto ari wowe wakoze ibintu byose nabi that is in the party, in the celebration, kandi wagarutse nanone wishimiwe mu birori and the older brother who did everything right and worked hard na wa mukuru we wasigaye mu rugo wakoze neza is left outside. yari ari hanze Not in the party, not in the celebration. ntabwo yabaye muri ibyo birori yari ari hanze How is this fair? bihita bigaragara ngo se kubera iki ibi bimeze uko How is this justice? ese ibi ngibi koko nibyo You see, justice is where we get what we deserve. iyo tuja mu rubanza iyo tugiye mu butabera nibwo duhabwa ibidukwiye The younger brother rero uyu mwana muto deserved the pig pen. kuko yari yarabaye umukozi w'ingurube yagombaga guhabwa ibyo bihembo Far away from his father's kuko house, yagiye kure cyane n'urugo kwa se mu rugo rwa se which is also what I deserve. kuko nibyo natwe dukwiye But that's not what he got. ariko sibyo yaronse That's not what I get. sibyo natwe ubwacu twaronse habe niyo twagiye kure y'Imana And praise Jesus, that's not what any of us get. kandi Imana ishimwe kuko twese sibyo twaronse When we don't get bad, iyo tutaronse bibi the bad that we deserve, iyo tutaronse bibi kandi turi babi we call that mercy. tubyita imbabazi When we get blessings iyo rero twakiriye imigisha that we didn't deserve, kandi tutakoreye we call that grace. tubyita ko ari ubuntu This is the story rero uru rugero of the Father God's grace towards us, ni imbabazi z'Imana yatugiriye twebwe nk'abantu which should umukiza wacu yaducunguye twese But grace rero imbabazi still has to come at a cost. nanone zigomba kugira ikiguzi hari ikiguzi So who paid the cost in this story? ese ninde wishyuye ikiguzi muri aya magambo twasomye You see, there was a reason that we had to read all three stories. hari impamvu yatumye dusoma iki cyanditswe It was the same reason that Jesus told all three stories. ni nayo mpamvu Yesu nawe yabivuze uku nyine It's telling us something that sometimes we don't see. kwiratubwira ibintu bimwe tudashobora no kubona With the lost coins, muri cya giceri cyari cyatakaye there was a woman who went out to look for the lost coin. hariho umugore wagiye hanze aja kureba ko icyo giceri yakibona It says that she swept the house. yarashatse arakubura mu nzu She abishakisha lit a light, yasa n'itara and she did not stop until she found that coin. yakomeje ashaka kugeza ubwo yatoraga igiceri cye yari yataye When it came to the sheep, tuje ku ntama nanone it said that the shepherd went out. uyu muntu waragiraga intama yaragiye hanze He went out looking for that lost sheep. yagiye gushakisha ya ntama imwe yazimiye nanone And he would have had to go through many fields, many hills, many valleys. yagiye henshi mu misozi mu mataba ashakisha And he did not stop ntabwo yahagaze until he found that lost sheep. kugeza ubwo yaronse intama ye yashakaga Who went for the son? ninde wagiye gushaka uyu mwana nta n'umwe wagiye kumushaka But everybody listening to that story twese iyo twumva uyu mugani wo muri bibiliya in that Middle Eastern culture, iyo tuja muri ibi bihugu by'abarabu reka tuvuge uko would have known whose responsibility it was. tumenya uwakoze ibyo bintu It was the responsibility of the older son.
zafashe uyu mwana mukuru w'imfura. So we're supposed to be reading it and crying out for an older son Uyu muhungu mukuru yagiye hanze ari kurira, who didn't have anger and bitterness in his heart. utaragize. He didn't have anger. We're crying out for an older son. That's what we want in the story. Yes, tubona uyu mwana w'imfura hanze bagenda ntibagiye barira kumushaka. We're saying, where is this son Bagiye bashaka uyu muhungu wazimiye, who has joy in his heart ufite ibyishimo muri we, bagiye kumushakisha. to leave the safety of his home Wasize byose mu rugo byiza, and at great cost to himself, ashaka wenyine kwishira mu kibazo. go out Aragenda and find his lost brother aja gushaka murumuna we, and then welcome him back home, aramugarura mu rugo, not as a slave, nk'utari umutumwa cyangwa se umukozi, but again as his brother, yamugaruye nk'umuvukanyi we, with his full inheritance back. mu butunzi bwose bwuzuye. You see, this is why the older brother is so angry, Niyo mpamvu uyu mukuru wabo mukuru yarakaye, because it said in the passage of scripture, muri Bibiliya haravuga neza ngo when the father lovingly spoke to him on the outside of the party, ubwo ise yihuse cyane kuja kumuhobera no kumukunda, inviting him in, amubwira ngo ngwino winjire, he said, everything that I have yaramubwiye ngo byose ibyo mfite has always been yours. ni ibyawe. When that younger son was welcomed back, Wa mwana muto rero ubwo yagarukaga mu rugo w'ikirara, it came at the cost of his inheritance, yagarutse mu butunzi bwiwe. which is why he is so angry Niyo mpamvu wa wundi wasigaye mu rugo yarakaye, kuko niwe wumvaga ko ibintu ari ibye, and refuses to go into the party. ndetse yanga no kwinjira kuja guselebratinga ibirori hamwe n'abandi, Because the younger son had already taken his inheritance kubera ko uyu mutoya yajanye umugabane we ubwo yasohokaga mu rugo kwa se, and wasted it. abyica nabi. So now when the robe is put on him Rero ubwo yambikwaga kandi umwenda, and the shoes put on his feet bamwambika n'urukweto, and the ring put on his finger, bamwambika n'irupeta, it is saying again, you have the right to the inheritance. byari bisobanuye ko yiyegerejwe kandi mu rugo mu butunzi bwa se, The inheritance that now solely belonged to the older brother. ariko ubutunzi byari bisobanuye ko uyu wasigaye mu rugo wakoze neza ari ibye byose. So the older brother is crying out, this is not fair. Uyu wasigaye mu rugo rero abonye ibyo bakoreye murumuna we w'ikirara, ararakara avuga ngo ibintu bikwiye, This is not just. ntago ari byo. But that's why God is saying, Niyo mpamvu Imana ivuga ngo this is my grace. izi ni imbabazi zanjye. That we need an older brother, Twari dukeneye uyu mukuru we nawe, a son, uyu muhungu muto, the true son, umuhungu, umwana nyakuri, who himself was willing niyo mpamvu muri twe cyangwa se Imana yarebye ikabona ko dukwiriye Yesu umwana w'Imana to leave his father's house gusiga ibyo mu rugo kwa se, and at great cost to himself ibyo byashoboraga, ikiguzi cyose yashoboraga gutanga, go out and bring a wayward son home. akagenda araza hanze aja kumushakisha. This is Jesus, Uwo niwe Yesu waje kudushaka, the true Son of God, umwana w'Imana who left heaven, wasize ijuru, his father's house, asiga urugo rwa se, to come to earth, araza hano ku isi, not waiting for us to get everything right, ntiyarindiriye ko tuba abanyakuri cyangwa dukora ibintu byose neza, but came when we were in our filth, yaraje turi abanyabyaha ducafuye cyane, in our guilt, in our shame, in our sin, turi mu isoni nyinshi, mu byaha bikabije, mu mwanda mubi, to buy us back, to pay the debt kugira ngo atugure, atanga ikiguzi on the cross, ku musaraba, that we might be welcomed back home kugira ngo tubashe kwiyegerezwa mu rugo rwa data, and enjoy in the celebration with kandi our tube Father. hamwe dusangire ibyiza twishimane.
I didn't know Silas's son, ntago yarazi uyu muvandimwe and I don't know most of you. namwe ubwanyu simbazi cyane. But maybe there has been times when we have wandered off, ariko birashoboka ko hari igihe dushobora kuba twoja kure y'Imana, where we've all wandered away from our Father. birashoboka ko dushobora kuba twaragiye mu byacu. But I don't have to know you to offer you hope today, ntabwo ngomba kukumenya kugira ngo nguhe ijambo ry'ibyiringiro, to offer hope to the family today ntabwo ari ngombwa ko ntanga ihumure ku babyeyi kubera ko mbazi gusa in their time of loss and grief. mu gihe cy'umubabaro nk'iki. Because although I might not know all of you, niyo wenda ntabazi mwese, I know the Father. ariko nzi Imana, I know that His eyes are upon you. kandi inzi ko amaso y'Imana ari kuri twe. I know that His eyes were upon the one that we lost. Kandi nzi neza ko amaso y'Imana ari ku muvandimwe wacu. So on a day like today, umunsi rero nk'uyu where we would naturally ask the question, ubu turimo kwibaza ibibazo byinshi, where is the justice ese ubutabera buri he? in someone so young dying? umuntu muto cyane nk'uyu kwitaba Imana, Where we might ask the question of ourselves, aho dushobora kwibaza ibibazo natwe ubwacu. is heaven waiting for me ese ushobora kwibaza ukavuga ngo se ijuru rirandindiriye when I die myself? igihe nzitaba nja mu ijuru? This story gives us hope rero iri jambo riduha ibyiringiro cyane and answers this question, kandi ritubaza ibi bibazo, because we don't want justice. rero ntidushaka ubutabera, We need the grace of God. dushaka imbabazi z'Imana gusa kuri twe, We need the love of God, dushaka urukundo rw'Imana kuri twe, as Christ came to give us on the cross. kuko Yesu yamanutse aza kudupfira ku musaraba. So I can answer that question. ntabwo nshobora gusubiza icyo kibazo, Yes, heaven is waiting for you. ariko nshobora kukubwira ngo yego ijuru rirakurindiriye. No matter what you've done, ibyo waba warakoze, no matter what debts you might have, cyangwa se ideni waba urimo, the moment you decide, ariko gusa iyo wemeye like that younger son, nk'uriya mwana w'ikirara, that you are better in your father's house ukemera ko uri mwiza mu rugo kwa so, than the pig pen, aho kugomeza kuba muri ya myanda y'ingurube. I know that my father's eyes, your father's eyes, Izi neza ko Imana, amaso y'Imana have been watching, aratureba twese, waiting, kandi araturindiriye, not just to welcome you home when you die, ntabwo ari ukubwira gusa ngo ikwiyegereza igihe uzapfa, but today, n'ubu the moment that you turn around. mu gihe gito gusa iyo uhindukiye. Because it is not just heaven that is waiting for you, ntabwo ari ijuru gusa ryonyine rikurindiriye, but the Father Himself. n'Imana yonyine, And through the Holy Spirit, kubw'imbaraga z'umwuka wera, by the power of the cross, kubw'imbaraga z'umusaraba, He is here today. Imana yacu iri hano, He is with us iri kumwe natwe, to welcome us all home, kutwiyegereza twese mu rugo, that we might all celebrate aho together. tuzabana tukishimana. So as we take this time now ubu rero turi hano muri uyu mwanya to remember our dear lost brother, kwibuka umuvandimwe wacu wadukuwemo, we can trust turizera that our Heavenly Father Imana yacu iri mu ijuru, was watching kuko yari kwimureba with eyes of love n'urukundo, amaso y'urukundo, to welcome him home. kumwiyegereza mu rugo rwe. And as we lay his body to rest, rero ubwo uyu munsi cyangwa se ubwo bamushinguraga, we are comforted. We are turahumurizwa, that he is not alone, turahumurizwa kuko ntari wenyine, but that God has a celebration for him kuko Imana imufitiye ibyo birori in heaven. mu ijuru. Can I pray for us? Reka rero dusenge. Dear Lord Jesus,
Mana data wa twese we thank you for this story. turagushimiye kuri iki cyanditswe kuri uyu mugani May it give us hope today, reka iri jambo ryongere riduhe ibyiringiro where we are asking the question, where is the justice? aho twibaza tukabibaza ibibazo byinshi tukavuga ngo ese ubutabera burihe. I thank you that you meet us with grace. turagushimiye kuko wadusanze kubw'imbabazi zawe mwana Where we ask the question, aho twibaza ibibazo is heaven waiting for me? ese ijuru riraturindiriye Is heaven waiting for our lost loved one? ese ijuru ririndiriye abacu babuze muri uyu mubiri. This story answers igisubizo yes. kivuga ngo yego I am waiting. ijuru riraturindiriye No matter who you are, uko turi kose mwana no matter what you've done, ibyo twaba twarakoze no matter how big the debt, ibi ni imyenda myinshi uko yaba ingana no matter how far you've wandered off from cyangwa your se Father, kure hose twaba turi today His eyes are upon you uyu munsi aya masaha amaso y'Imana ari kuri twe to welcome you back home kukwiyegereza and celebrate. kandi mugirane ibyishimo hamwe. So today might be filled with sorrow uyu munsi dushobora kumva turemererewe n'umubabaro for us, dushobora kumva turemererewe mwana but as we heard kuko twumvise in all three stories, muri iyi migani itatu when the lost was found, ubwo uwari warabuze yabonekaga there was a great celebration habaye ibyishimo byinshi in heaven. mu ijuru. And so Father, let us today mana reka udufashe join in that celebration. tubashe kwishima. But if there is any lost ones here today, nimba hari ushobora kuba ari kure nawe muri uyu mugoroba cyangwa se uyu munsi mwana you being found through this gospel message aboneke muri ubu butumwa bwiza is reason for such great joy. rero aboneke kandi kubw'ubwiza bwawe mwana Will you come into the celebration? kandi nawe azagaragare muri ibyo byishimo. No more living in the pig pen. ntago tuzaba kandi mu myanda No more standing outside the celebration with anger in your cyangwa heart, se kuba hanze ukaba kure y'ibyishimo kubera uburakari mu mutima but coming into the Father's embrace ahubwo kuza mu rugo kwa data and enjoying the celebration with Him. ukishimana n'Imana. Father, we thank you for these promises Mana turagushimiye and your beautiful word. ushimwe ku ijambo ryawe In Jesus' wonderful name we pray. mu izina rya Yesu dusenze Amen. 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 Mwongere ijambo ry'Imana amashyi menshi. Arakoze mushumba. Thank you, Pastor. Imana imuhe umugisha. May God bless you. Twabonye n'abandi bahagaze nyuma. And we continue to see people that have been coming in. Pastor muzeye wacu. Our friend here, Pastor. Imana imuhe umugisha. May God bless you. Imana imuhe umugisha. Turarangije amateraniro yacu. We're towards the end of the first part. Ariko reka twumve n'umushumba aze asenge. We welcome Pastor there to pray for us Turangiriza amateraniro kugira ngo tuze kwinjira mu cyiciro cya kabiri. to finish this first part of the service, and then we'll go into the next part. Urasenga ushima Imana. Just pray and thank God. Usengera n'amashimwe. Ningeomba tusimame kanisa lote wakati tunaenda kuomba. Baba yetu na Mungu wetu Jehova, Mungu uliyekuwepo, upo, utakuwepo hata milele inayokuja. Kupitia jina la Bwana wetu Yesu Kristo, tunashuka na kunyenyekea ili tulete shukrani zetu. Umeyatenda makuu, umefanya vema, umelisha kongamano lote hili maneno ya kufariji baada ya matukio kama haya. Baba, ni heri kwa waliokupokea, kwani neno lako linaleta faraja zaidi na zaidi. Tunaomba faraja zako ziendelee kuwa nasi, ziendelee kwa familia, ziendelee kwa marafiki wa karibu na wa mbali. Tunahitimisha ibada hii
tukisema asante kwa yote. Uwabariki wote waliohusika kwa kuhudumu kwa moja na jingine. Ndani ya jina la Yesu tuomba na kushukuru. Amen. Amen. Arakoze cyane. Reka twumve kuri umuryango nanone. So we welcome the family or the leader of the family. Arakoze cyane. Thank you very much. Abanje kudufasha muri gahunda ya mbere. Those who led us in the first part of the service. Turashimira itorero. We thank the church here Kuri muri amatwi duheza. and for the condolences that we keep receiving. Turashimira Pastor Aimable. And we thank Pastor who has led the service Turashimira umuvugabutumwa wacu waduhumurije. and the preacher who gave a good message. Imana ibahe. May God bless you. Turashimira abantu bose bari hano bakiduhumuriza. And we thank everyone who's come here today to comfort and give us hope. Tutarinze kuvugaho mwaturutse. Without saying where everyone has come from. Imana ibahe. May God bless you. Turashimira nanone abantu batuye hano muri Muhubiri. And we'll thank people here from Adelaide Batwagira kino kibazo when we lost our loved one. mwatubaye hafi. You've been close to the family members who are here. Mwakoze imirimo myinshi. And you've done so much. Twebwe ab'umuryango tutabasha gukora kuko twari kure. And you've been in places where we could have been, but we were very far from Komite the yacu family. y'abanyamurenge hano Adelaide turabashimiye. And on behalf of our family, we really thank you. Turashimira n'izindi komite zose zituye hano. And we thank the communities that are here around here in Turabizi Adelaide. mwese ko mwabashije kugira ibintu byinshi mukora, And baba we know that you've been doing so much. abarundi n'abanyarwanda ndetse n'abandi benshi. Different communities here, the Burundians and the Rwandese, Mwese you've been turabashimiye. close. And we thank you for your support. Nanone turashimira abantu bavuye mu ntara baje kuri iki gikorwa. And we thank people who have come from different states. Imana mwese ibahumurishe. May God bless you for being here. Tugiye gufata akanya gatoya kubera impamvu z'imyanya nk'uko mubizi. We'll just take a little bit, we'll not take much time as we don't have much time to Tugiye use. kumva utubwira umwirondoro kubera abantu benshi bari bazi nyakwigendera. So we'll have somebody to give us the life story of our deceased. Aratubwira umwirondoro narangiza turabona kuvuga bari gufata amagambo ntabwo ari benshi cyane. So we'll get the life story of the brother that we lost, and then Karibu mitera. I'll let you know what comes next. Murakoze cyane. Thank you very much. Turabashimiye mwebwe mwabaye hano. We thank everyone who has attended today. Nk'uko wabivuze hari abantu benshi bashobora kuba batamuzi. As they've said that most of people here may not have not known him personally. Sinashaka kuba muri inshuti z'ababyeyi biwe bamwe batazi nyiri bwite. You may just be friends of the parents or the brothers, but you don't know the person that we Abandi lost. ari inshuti z'abavukanyi biwe. But as friends or and brothers, Abandi nyine bafite kamere muri bo ko kumva uburemere bw'icyabaye kumva ko and here we have brothers and sisters to the deceased, or some people who just came to support the family. Imana ibahe umugisha mwese. So all of you, in whatever category you fall, may God bless you. Rero nk'uko tubizi ubuzima bw'umuntu ni burebure cyane. As we know, a person's life is a really long story. Ntibaza kumva imyaka yari afite. We'll tell you how old he was, Ariko kandi ntabwo twavuga umuntu wese ngo tumurangize. but we can't say everything that he did. Turavuga bike bishoboka. We'll try to say what we can remember, or Twumva just ko a little ari bit, ingenzi just a little bit important bits that we feel that touched our lives. kuko umuntu wabayeho nubwo aba yatambutse ariko kandi hari amasomo agomba gusigira abasigaye. Because when a person passes, there is so many to learn from them. Nyakwigendera rero uduteranije uyu munsi n'uriya mubona hariya. So the deceased is the person that you see on the photo up. Amazina ye yitwaga Aimable Muhubiri.
and his name was Muhubiri Aimable. yari umuhungu wa Kandota Sirasi na Nyakiza Roda. His parents were Kandot Siasi Nyakiza Roda and Nyakiza Roda. yavutse ku minsi 27 z'ukwezi kwa kane 1992. And he was born on the 27th of April. 27th of April 1992, avukira mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, and he was born in the Democratic Republic of Congo, ahitwa Katanga cyangwa Byura. in the region called Katanga or Juda. Rero mwene data yagize umugisha wo kwiga, And his education, yize amashuri abanza kuri ekole primaire ya Kibungo he went to school in primary in a place called Kiwongo kuva mu mwaka wa 2000 kugeza muri 2006. from 2000 to 2006. Yize n'amashuri yisumbuye, Then he went to high school or secondary school, yayize kuri Institut Saint Aloys, and he went to a school called Institut Saint Aloys. bakunda kwita ngo ni ASPEC, They normally call it ASPEC. mu ishami ry'indimi mu gihugu cy'u Rwanda. It's in it's like a linguistic high school. Hanyuma iyo high school yayize mu mwaka wa 2007 kugeza 2014. So his high school was from 2007 to 2014. Amaze kwiga high school yagize umugisha wo gukorera diploma mu micungire y'amahoteli cyangwa se icyo bita hospitality management. After high school, he did a certificate in hospitality management, Yayikuye muri kaminuza ya Cornell. and he went to a college called Cornell or a Cornell Institute. Ubundi kandi yabonye impamyabumenyi mu mitegurire y'ibyumba by'abashyitsi mu mahoteli. And he was in charge of managing hotel rooms. Ubundi kandi yabonye impamyabushobozi mu mikorere y'ibiribwa n'ibinyobwa, food and beverage operation. And he had certificates in food and beverage service. Yabonye impamyabushobozi mu gutwara imitwaro mu ndege cyangwa se cargo in passenger cabin. And he was satisfied to do as a cargo passenger or taking cargoes on the planes. Yari afite impamyabushobozi mu guhindura grapes ibinyobwa yahawe na University of Adelaide. And he was qualified, or he was a winery. He could change or make wine. Nyuma y'ayo mashuri yize hari imirimo yagiye akora. After that, he did so many different jobs. Twahisemo imirimo mikeya mu myaka yiwe mwumvise. But we will choose a few jobs that he did. Mu mwaka wa 2019 yakoraga muri Kigali Convention Center. In 2019, he was working at Kigali Convention Center. Hamwe na Ridson Brew Hotel, umukozi ushinzwe logistics. And he was a logistic manager in a hotel in Kigali. Aho ni mu Rwanda birumvikana. So in Kigali, Rwanda. Mu mwaka wa 2020 yakoraga muri sosiyete y'indege ya Rwanda Air. And in 2020, he worked in Rwanda Air. Muri 2016 yakoze nk'umukozi ushinzwe gutegura ivyumba by'inama no gutegurira abashyitsi ibinyobwa n'ibiribwa. In 2016, yakoze nk'umukozi ushinzwe gutegura ivyumba by'inama no gutegurira abashyitsi ibinyobwa. in 2016, he was in charge of preparing conference rooms and taking care of the food and beverages that goes into the conference rooms. Mu mwaka wa 2021 yakoze muri Marriott Hotel Kigali. And in 2021, he was working with the Marriott Hotel in Kigali. Kuva mu kwa gatatu 2024 yakoraga mu kigo MSS Seafarers Company gitwara abantu n'ibintu mu mato manini. And then from March 2024, he was working with a company that looked shipments on ships overseas from Kigali to overseas or to anywhere. Icyo gihe yakoraga mu bihugu bitandukanye. And the ships went to different places. Bigizwe n'imigabane y'Uburayi.
and mostly it would go to Europe. ubundi kandi twagize umugisha mwene data aza kuba kwakira agakiza nawe abwira ubuzima bwa gikristo ariyo mpamvu itorero ryafashe And in other parts of his life, we were blessed that he was saved or he received salvation. yakiriye agakiza cyangwa se yabatijwe ku minsi 21 z'ukwezi kw'icyenda 2012. He was baptized on the 21st of September 2012. That's when he was baptized. yakoze imirimo inyuranye mu rusengero rwa Restoration Church Ingoma. And he served the Lord in church, in the Restoration Church in Ngoma in Rwanda. urwo rusengero yabayemo umuririmbyi. And different services that he did, he was a singer in the church. abamo n'umucuranzi. And he played the piano. yakoze umurimo wo gucunga ibyuma bya muzika mu rusengero cyangwa se sonorization. And he was on the tech team looking out the sound and all the tech. yakoze umurimo w'ivugabutumwa hamwe na minisiteri winners. And he worked with an evangelical ministry in Rwanda. yari umwana wubahaga ababyeyi akaganduka mu mirimo yose yo mu rugo kugeza no guteka cyane ko yari yarabyize. He was a good child and an obedient one, and he used to do everything in the house, even cooking, because that's what he liked to do most. yarangwaga n'ibyishimo n'ubwitonzi. He was a joyful and really humble person. yasubizaga buri wese abanje guseka. And he would have a smile when you talk to him. mwene data Muhubiri. Our brother Muhubiri, we wish restful peace, for him to rest in peace. nk'uko tumaze kumwumva reka tubasabe muhaguruke tumwibuke. As we've heard the story of our brother, let's stand and take a time to remember him. murakoze cyane mwakwicara. Thank you. arakoze cyane mwene data Mitera. Thank you, brother. n'uwo niwe twabuze. That's the person that we have lost. mu by'ukuri wumvishije imyaka ye n'ibyo yakoze. If you look at his age and what he has done throughout his time, ni ibintu bibabaje kumubura. it's so devastating to lose someone like that. ariko abatubwije batubwiye neza ko iyi mibiri twambaye yo gupfa itazapfa ndetse n'iyo kuba tuzongera kubona. But as the message of hope that we've received is that he is in a better place. And nanone mu bakorinto bakavuga ngo umwanzi wanyu muzakugwaho n'urupfu. in the book of Corinthians says that your enemy is the only one that will get lost or that would be taken by death. izo ni zo byiringiro dufite ko tuzamubona. That's the hope that we have, that we will meet him again. reka dusabe umuryango utambuke hanyuma So- tuze kuvuga abantu bakeya abaza kuvuga We welcome mu minota mikeya. the family to come up, and a few people will speak. karibu umuryango nitambuke. So you welcome the family. bakirimo batambuka tugiye guha ababyeyi be bombi As they come up, we'll give the parents, papa we na mama we nibo bagiye kuvuga. the mom and the dad will speak. nibarangiza Eric na madamu abavandimwe be. And then Eric and his wife, as Eric is the brother. nibarangiza turaza gukurikizaho umuntu umwe wo kwa ba nyirarume. And then one person from his uncles. umuryango w'abapfizi ndagira ngo. Zashimwe Praise the Lord. shimira iki gitondo I thank God today. Imana yagize neza kuturinda twese The Lord has protected us. bitaje kunyorohera ariko Imana ifashe. It won't be easy for me, but the Lord is with me here. Kabanza nshimire abo twavanye Muhubiri. I'll thank people who have come with me from Muhubiri.
bakoze cyane batubaye hafi You've done great, and they've been supporting us. kugeza kuri uyu munsi They've been supporting us until abavuye today. Muhubiri bose Everyone who's come from our bridge, Imana ibahe umugisha may God bless you. nshimiye na pasiteri wacu And I thank our pastor. n'umuyobozi mwiza He's a good leader. umuyobozi udatererana intama He's a good leader, and he doesn't just yabanye leave you natwe alone. He's always close, and he's been supporting us. mbere dutangira bavugaga ko tuzakorera iri epfo When we started, we didn't know if we wanted to do it. urusengero yari yaruduhaye He had already gave us the place to do the funeral there, ariko nyine biba ngombwa ko tuza hano but it was planned nanone to be tuje here. hano But then when we made plans to come here, ntiyareka he didn't just leave it. turazana nawe He was able to come with us here. turamushimiye cyane We thank you for everything. n'abandi bose bazanye nawe And everyone who has come nabo from, nabonye n'abakirisito I've seen all, even the dusengana members, nabo baje people from the church that have come Imana to ibahe support us. umugisha May God bless you. nshimiye abavuye Mantipaka And I'll thank people who have come from Mount pasiteri Barker, wavuye Mantipaka the pastor from Mount n'abandi Barker, bazanye Imana ibahe umugisha and the people that have come with. nongera nshimire iri torero And I'll thank people from this church. ryatubereye umugisha They've been a blessing to us. pasiteri n'abakirisito ba hano Pastor here and all the congregation here, abamama n'abapapa all the mothers and fathers here, n'abasore the young people, itorero ryose turabashimiye the whole church, we thank Imana you. ibahe umugisha And may God bless you. ntabwo twebwe twakora nk'ibyo mwakoze We can't do as much ariko as Imana you've done, itazikiranirwa mwese but the Lord who sees everything, izabitura He will reward you, ibyo mwakoze and He'll give you more. nshimiye pasiteri muzehe And wariya ku itorero ry'abarundi I'll thank Pastor here. baradusuye mu rugo n'abakirisito bose They've come to see us. He came with a big group of people. Imana ibahe umugisha May God bless you. yaje arwaye aha yacumbagira atabasha kugenda And he came to see us, and he wasn't even feeling good. He Ariko was araza. limping, but he baradusura still he came to see us. Imana ibahe umugisha May God bless you. nshimiye abavuye Brisbane And I'll thank people who have come from hari abana bacu Brisbane. bavuyeyo We have our children who have come from Brisbane, n'abandi inshuti n'abavandimwe and friends and mwese family. turabashimiye All of you from Brisbane. hari we abo thank nje you. nshobora kwibagirwa I may forget ariko about uwagize some icyo akora people, wese but whoever who has done something, Imana itazikiranirwa the Lord who sees it, izabitura He will reward you. ndabashimiye rero I'll thank you. Imana ibahe umugisha May God bless you. tugiye kuvuga ubuzima bwa Muhubiri If we would to talk about Muhubiri's life, yavutse nawe nk'abandi bana he was born like same as arakura other children, and he grew up, agira igikuriro and he had a way that he grew up. abandi bana bacu All of our other kids, bamwe ni bagufi some are ariko short. ntabwo ari ntabo turesha nabo baradusumbaho Most are gatoya short, but they are not our height. They're all taller ariko than iwe us. But him, yari yarakuze he grew up. aba muremure He was tall, akuza igihagararo and he stood tall, kandi akuza n'ubunini and he was big. arabyibuha aba munini He became big and bigger, kandi aba muremure and he was tall. ngira ngo asumba n'abakuru biwe bose ntawe He bareshaga was taller than his older brothers, ariko Imana yashatse but the Lord chose kumwisubiza igihe and nk'iki chose and called him in a time like this. rero yabayeho mu buzima bwo guceceka And throughout his life, he was a quiet person.
yari umwana utazukunda kuvuga vuga He was a quiet person and did not talk much, ariko agakora imirimo myinshi. but he would do so much. Imirimo yiwe His works, yakoze ntabwo nayivuga ngo I nyirangize, wouldn't, if I started talking about his works, I wouldn't finish. ariko hariho icyankoze ku mutima. But there are some things that touched my heart. Maze kuvunika One day when I had an accident, yarandwajije, he was with me on my bedside, turabana, and he stayed with me. ageze aho amfata ukuboko And he used to hold my hand. akangendesha. He would hold my hand and walk me. Naravunitse, When I broke my leg, sinze mbasha no guhagarara, I couldn't stand up, ariko yazaga amfata ukuboko but he used to hold my hand, akanyigisha kugenda, and he would try to teach kuko me or show me umwana how to mutoya. walk. He would try for the little time that he could. Tubana nawe, And we lived together. ndarwara, I was sick, ndakira. and went through it, and I got healed. Aje i Kigali, And then when I was well, he left and went ariko to asize Kigali. maze gutangira kuza ngenda. But he left when I was starting to walk. Ndabimushimira cyane. I would thank, and I still thank him for that. Yadufashije imirimo myinshi yo mu rugo, He did so much in the house. kuko ntiwamutumaga ngo yange nubwo yari akiri He umwana. was the child that you would send to do Kugeza n'ubu anything, ngubu yari amaze kuba mukuru. and he would do anything even when he was younger and when he grew up. Iyo najaga i Kigali mu biterane, When I went to Kigali where he lived, musize mu rugo, when I left nasaga him ngenda home nyumva and afite go, umutekano wose, even when I left him alone kumva at home, nahasize umuntu. I would be peaceful and know Agakora that imirimo yose, I trust the person I've left akakira behind. abashyitsi baje mu rugo. He will do everything, even welcome visitors who come to the house. Murabizi urugo rwa pasiteri ruzarukunda kugendwa And cyane, you know, as a pastor's house, so many people came to the house ariko often. iyo nazaga mba ndahari, And even the times when I was not numva there, namusize mu rugo, when he was there in the house, kumva ko ibintu byose my heart would bitunganye. be at peace that he would take care of everything. Yaradufashije mu rugo, He did so much Imana imuhe in umugisha. the house, and may God Ibyo bless him yakoze for byose, that. For all that he did, Imana izabimuhera umugisha. may God bless him for Nanone everything. yadufashije mu itorero, And he did so much in the church. yaraducurangiye, He did play the piano. yadukoreye imirimo myinshi mu itorero. He did so much in the church. Mu gitondo yazaga abyuka mu gitondo cyo ku cyumweru, Every Sunday morning he would wake up. niwe wazaga ubanza mu rusengero, He would be the first person to akaza get kureba to intebe, church. akaza gutunganya intebe zidatunganyije, And he would organize the seats, akaja kuyesitara ibyuma, and he would start working on the sound. abandi bose bakaza bamusanga, And by the time everyone comes in, ariko ari urimo. he has already set up most of Umunsi the umwe things. umugabo umwe yadusanze mu rusengero, And then one time there was a man that came jewe nawe turimwo mu gitondo duhaye dutunganya intebe, to church in the morning, and it was only ahaye myself yesitara and him. ibyuma, And he was setting up the sound system, nanjye mpaye ntunganya intebe. and I was organizing the chairs. Uwo mugabo araza, niwe wari uje mbere, And that man was the first person to walk in. ngo amara aratubwira ngo urusengero nyine koko ni urwanyu, And then he just said to us and said, "Oh, the church Ngo really muruzuki. belongs to you. ngo murubyukiyemwo mwembi na Muhubiri, You woke up with your son Ali, and you urusengero come ni here. urwanyu. This church is yours." Naje ndamubwira ngo iyi ni urwacu, And I said, "Yes. ariko si urwacu twenyine, We feel like it's ours, but it's Ina- not ours alone. n'abakunda kurusengeramo bose." That whoever comes in is your home." Yadukoreye imirimo myinshi, And Muhubiri did so much. yadukoreye imirimo myinshi ntabona uko navuga. He did so much that I can't explain. Kandi ikindi Muhubiri yakundaga, And what Muhubiri loved so much, yakundaga ishuri. and he loved to study. Iri shuri ry'imyuga yize, All these
things that he started. umunsi umwe nyarabubwiye nti ariko wowe wagiye kuri kaminuza z'abandi He used to do so many different vocational ukareka certificates. ibingibi by'imyuga And then one time I told him, arambwira ngo nibyo akunda ngo mu buzima I told bwiwe him, bwose if you want to do so many different things, you ndamubwira can ngo go to rero uni. ukomeze Can you go to uni and study a bachelor or something different? kandi iyo yakoraga umurimo yazaga awukora n'imbaraga kubera n'imbaraga z'umubiri yari azifite But he said, this is what I love. And whenever he did something, he would give Yeah. his whole energy. yakoze imirimo myinshi He did so many different jobs. tutayivuga ngo tuyibare And he did so many works that we can't finish. uru rugendo aje kugenda iriya When he left, going to Europe, yarambwiye ngo umunsi aje kudepoza the day when he was leaving, taking the cargo kubera that he nyine was ryari taking, igare ryiwe nta kundi byari bugende because that was his time and his time was yarambwiye ngo coming. abandi bose bari barangije kudepoza And he told me that everyone else had ngo finished. agenda umunsi wa nyuma Everyone else had already done their stuff, and for But- him, he went the last day. ngo asanga abandi bari ku murongo ko And- baratanga impapuro zabo And then he was on the line. He was the last person on the line to give ngo ahashyitse aravuga ngo reka asubireyo ngo niwe wa nyuma kuko imbere yiwe yarambwiye ngo hariho abantu 20 And when he looked at how big the line was, it was like 20 people in front of him. He said, "Oh, I kandi can go and bose come bahaye back." baharanira umwanya umwe And it was 20 people, and they all wanted to get one position. They were applying for a ngo job. aravuga ngo reka we ngo asubireyo So he said, "There's already 20 people in front of me, and they only want arahindukira one nyine agiye person." gusubirayo So he decided to go back. ngo yumva umutima uramubwiye ngo ariko se ngo wapfuye kubitanga But before he left, he said ngo hari icyo bigutwara his heart still said, "Just give your details, and then ngo you don't care." igipapuro ciwe ngo bakirambika hejuru y'ibindi byose bari bamaze kuzuza And because he was the last person to give his CV and all the resume, it was on top of everyone else. ngo barababwira ngo ntibabe bagiye akanya So gatoya they told barabahamagara everyone to leave. ngo babahamagaye ubwo muri ako kanya And within a short time, when they called them back, ngo igipapuro ciwe cyari hejuru aba aricyo batora his details were, or his paperwork was on top. ngo baramubwira ngo azagaruke gukora interview So they picked up that and they said, "Come back to do an interview." babandi bose bari gutwara uwo mwanya And wenyine kandi ari we everyone waje else, inyuma among all those 20 people, he got the chance to take it. naratekereje ndavuga ngo ryari igare ryiwe And I said, that was his kwari his ukugira time. nyine ngo agende The Lord provided the job opportunity so that he could be igare ryiwe in the place rizuzugire. where he wanted to call him from. ariko turashima imana But we thank God. ikindi ndo kwibagirwa gushima What I don't want to forget or Okay. leave out ni uko imana yarinze umubiri wiwe is that the Lord protected or looked after his body. batubwiye mu kwezi kwa umwana yapfuye mu kwezi kwa gatandatu He died in June, ariko tuja kumenya ko yapfuye mu kwezi kwa 12 but we found out that he died in December. hagati aho hose ntabwo twari tuzi inkuru ziwe But yeah, from June to December, 6 months journey, we didn't know. ariko imana irinda umubiri wiwe But the Lord protected his body, kugira ngo tuwushingure and we were able to have a body to bury. umubabaro uzareke kuba mwinshi And it would have been so much sorrow if we didn't. nshimiye get imana the rero body. ko umubiri wiwe twawubonye I thank God that we were able to recover the body, tukawushingura mu cyubahiro and we had a good burial ceremony. ntabwo byari byoroshye It wasn't easy wibazaga uko bizagenda when we would think about how it was going to go. ariko imana yazigamye umubiri wiwe But the Lord protected his body, arawushingura and we were able to bury. nshimiye Alice wakoze urugendo rurerure rwo kugenda gushingura I'll thank Alice. She traveled to go to bury for the burial ceremony, n'abandi bafatanyije nawe and those all different people who were there with her.
turabashimiye cyane We thank you very kandi much. turabashimiye ibyo mwakoze And we thank you for all that byo you've done, kugira ngo dushobore gushingura all that you did for us to get to that day of the burial. imana izabaha umugisha May God bless you. abakoze mu mifuka yabo Those who supported financially, imana izabongerere may God continue to add on. imana ibaha umugisha May God bless you, kandi imana ibagirire neza and may God continue to do good for you. arakoze cyane Thank you very much. uyu mwanya mu mutima wanje harimo gushima imana There is thanksgiving within my heart. umwanya wo kurira wabayeho I've had time to cry, ariko kandi no muri ayo marira but within the tears twabonye inshuti zatubaye bugufi that we saw the friends that were very close to us. icya mbere rero ni ugushima And the first thing is to thank. amagambo yacu aba ashingiye ahanini cyane ku gushima Our words could not do it. icya kabiri But number two, ubuhamya bw'umwana babuvuze the life story that they've given us, ntabwo nongera I gusubiraho won't repeat much of it. ariko ndavuga ibintu bikomeye imana yakoze mu rupfu rw'umwana But I will talk about big things that the Lord did within within His death. rero hari ijambo imana izimpa mu gihe gikomeye There is words or a message that the Lord always sends to me in a difficult situation. ijambo riri mu gitabo cy'abaefeso ibice 3 umurongo wa 20 In the word that's in Ephesians chapter 3 verse 20, iravuga ngo mbasha gukora ibiruta cyane that says that I can do more than you imagine. ibyo mwomenya n'ibyo mwotekereza That I can do more than you imagine. kandi imana izireba ijambo ryayo kugira ngo And the Lord looks at His words kugira ngo irisohoze so that it can fulfill His promise. umwana yitabye imana ari mu gihugu cy'uburaya mu wundi mugabane w'isi My son died, and he was in Europe, in a different continent. ahantu ntashoboraga kuba nagera kandi napfushije In a place where I could not just up and go. yewe n'umuryango wanje twese ntitwari dufite uburyo twogerayo Even my whole family, everyone, we didn't have the capacity to go. icya kabiri And number two, hari hasabye amafaranga menshi cyane there was, and we were in need of so much money. kujayo There's transport to go, kuzakora imihango yo gushingura the whole burial ceremony. ibyo byari ibintu ndashoboye It was things that were beyond me as a kandi person. nibazaga ngo ese mana ibi bizakorwa And I would ask myself, how will this go? ya mana rero izikora ibiruta ibyo umuntu atekereza n'ibyo yibwira But the Lord that does more than a person thinks and imagines, yarabikoze He did it. ikora koko ibirenze ibyo And natekereza He did more than I can imagine. ikora ibyo ntibwiraga He even more than I could even think of. umwana yarashinguwe koko My son had a good burial ceremony, nubwo byabaye inzira ndende even though it was a really, really long time kandi coming. no mu mashimwe yacu turashimira ambasade y'u Rwanda muri Sweden And we continue to thank, within our Thanksgiving, we thank the ambassador of Rwanda in Sweden, kuko nibo badufashije kugira ngo visa iboneke that they helped us getting visas and all the documents. kugira ngo umwana wacu wari uri mu Rwanda abone visa ashobore kugenda aje For muri Sweden our son or our child that was in Rwanda to get papers to go to Sweden. turashimira cyane ambasade y'u Rwanda muri icyo We gihugu thank all the ambassador ndetse n'abandi banyarwanda bose abadiaspora bari mu and all the Rwandese in Sweden.
n'abantu bose batuye muri Sweden babaye aho ngaho kare bakora umuhango wo gushingura and all the people that are in Sweden that were there for the family. ibyo uko nabitekerezaga rwose byari bindenze sinari nzi ko The ari uko way, bizamera the way I thought about it, it was all beyond me. I didn't have any idea how it would happen. undi mugisha nagize And one more other blessing that I had. uyu mwana izina yitwa Muhubiri My son here, his name Muhubiri. abantu bavuga ururimi rw'Igiswahili bazi Muhubiri ko ari umuvugabutumwa Muhubiri is a name from Swahili and it means a preacher or an evangelist. yavutse When he was born, hari itsinda ry'abavugabutumwa ryaje ku itorero there was a group of evangelists ahantu nari ntuye in the church where I was at that time. kandi iryo tsinda ry'ivugabutumwa nari mu baritangije In that group, I was among the people who started it. noneho bari baje kudusura mu itorero iwacu And they were just coming to visit me in my bahageze local abari church. bw'uyu mwana avuka And when they came, the time they came, it was when I had my noneho iryo child. tsinda ry'abavugabutumwa ryaje mu rugo kudusura ko twabyaye And when they came to see the child ari wo at my munsi nabo house, baje ku itorero and it was the time they were visiting my baravuga church, bati uyu mwana ni Muhubiri and they said, this child is Muhubiri. rero umugisha nagize rero So the blessing umwana I aho had, yashinguwe hariya muri Sweden where my son was buried in Sweden, ni ku itorero is there was a church. itorero niryo rifite ahantu bashingura There's a burial place or a cemetery owned by the church. ni itorero ry'abasedwa abasedwa nibo batuzaniye ubutumwa abakuru barabizi So it's a Swedish church. Mission Libre Sedwaze So it's a missionary church based in Sweden. abo rero nibo batanze ikibanza aho Muhubiri ashingurwa And they gave a place in their cemetery for us to bury our son. kandi icyo kibanza yashinguweho And the place they gave us, cyabaye hafite ikibanza umuryango wanjye ufite ikibanza aho hantu and now we have more places, or we have that place owned by my family. rero kuba umwana yarashinguwe For my son to get buried kandi agashingurwa ahantu kuri Mission Libre Sedwaze and being buried in a cemetery owned by the agakorerwa missionary ibirori byo gushingurwa and his ceremony. nabonye Imana ikoze ibiruta cyane ibyo I ntekereza saw the Lord's hands in that, and I saw him ikibazo do. nari mfite The problem that I kwari had, ukuvuga ngo se uyu mwana uguye ishanga azoshingurwa the biggest issue for me was where he was and where he was going to be buried. We didn't own anything. kubera ibyo ngibyo byabaye ndashima But cyane all that happened, I thank the Lord for it. reka rero nshimira abantu Now I'll thank different people, mpereye ku muryango wanjye starting with my family. Having a family is a really great thing. kubona umuryango wapfushije n'ibintu bitangaje Having a family close to you in a time like kugira this, itorero having a church ukagira abashumba ukabona abakristo baraje and a pastor, wabuze all umuntu leaders, wawe and all so many different baza people. baguhanagura amarira ukaba wumva ubaye They'll be here to wipe your tears. ibyo byose narabibonye I've seen all of it, ibyo byose twarabikorewe and we've received all of it. iyo turi mu Rwanda tuzi n'ahangaha When we were in Rwanda and coming here, tuvuga kuko twaje ku mpera y'isi we were saying that we are going to the ends of the earth. bazatubwira ngo hirya yaho n'amazi gusa ngo aho ngaho mugiye muri Australia ngo ni hirya And n'amazi they would tell us stories that where you're going to Australia, kugera there's rero nothing kuva mu beyond. gihugu cyawe ugasanga umuryango wawe uri ku mpera y'isi So leaving your home country and coming to a very foreign country, ugasanga amatorero ari ku mpera y'isi and you find a family and a church in that same place, nta wundi munezero uruta uwo there is no more happiness than that. niyo mpamvu rero tubashimira cyane muryango So that's why I really thank kandi you. tuzi ahantu hatandukanye mwavuye And we know so many different mwatanze places that byinshi
that you traveled from kugira ngo mutugereho. to come here and be with Kandi us si today. ibyo gusa, And it's just not only that. ibyo byose twibazaga ngo ese umwana azashingurwa gute, All those questions we were asking, amafaranga yo gushingura mu kindi how the gihugu, burial ceremony would happen, the amafaranga yo finance, gushingura mu kindi gihugu azova the hehe. money to pay all the things that were Ibi needed. byose aya matorero ndimo nshimira yabigizemo uruhare, All the churches, all the different people I'm thanking here, umuryango wanjye wabigizemo they uruhare. had a hand. My family had Kubwanjye a icyo great kintu hand. nticyari gushoboka bene data kandi On my own, it wouldn't happen. mwarakoze cyane. Thank you very much. Ah, ndashimira Pastor Joshua ko ari hano. And I thank Pastor Joshua for being here. Pastor Joshua yarambwiraga ati se niki nshobora kugufasha. And he used to ask me, what can I do? How can I help you? Nambwiye nti uzavuga ubutumwa, And I told him, you give a message. ariko ikindi nshaka kumubwira But what I want to say icyo to nari him nkeneye today, kuri we what I wanted most from ni him, presence yiwe, it was your presence ni here, kuba ari hano. for you just to be Ibyo here. byonyine gusa. Only just that. Baratwakiriye neza, You welcomed us so very, kandi kuba nanone baje hano and adding on that, for you to be twari here. twabanje gutekereza ko byenda byobera my bridge, Uh, ariko we did nanone think the ceremony would be tuza in kumubwira ngo Marybridge, icyafasha kominote nini nuko ibirori byabera hano. but then we had a change of plans, and we told him how it would Pastor help Joshua everyone to be kubera here. kuko waje turagushimiye cyane. But he said he will be here, Iyi and for you to be presence here yawe today. irasinyifiya ikintu kinini. Your presence signifies a really, Yazanye really na big mushiki thing. wacu Ashazi, And turagushimiye he came cyane. with our sister, N'abatubaye bugufi cyane. and they've been close to us. Hanyuma rero ndashimira aba bashumba bose nk'uko babivuze. And Hari I'll ibyo thank- ntagenda nsubiramo kubera kuko madamu yabivuze, I won't repeat so much that ariko ibyo my wife said, gushimira abantu rwose ni ngombwa ngo tunabisubiremo but kuko thanking different people like the pastors here is something that byadukoze ku mutima. I have to repeat, that is something that Abashumba touched my rwose heart. mwakoze kandi I'll thank kandi all the pastors. mwarakoze cyane, inkunga zanyu twarazibonye. Thank you, and all your support we've been receiving. Presence yanyu yakoze ikintu Your gikomeye. presence has done so much. Twarimo twibaza ngo ese abantu bokundwa bingana gutya And igeze ahangaha mu we gihe gitoya It reached to a tubanye. point where we asked ourselves, how can somebody be loved this much mudufata nk'abakristo banyu within mumaranye this imyaka really n'imyaka. short time that we've been here in Australia, to be Mwarakoze loved by this cyane. amount of people? Abashumba mwese mubyumve We- rwose. We are Hari really umushumba wa hano grateful, n'itorero rya hano. the pastors here Turabashimiye and the mwarakoze. whole church here. We really Turashimira thank you. nanone abantu bose ku migabane y'isi. And we thank people from different places around the world, Kandi iyo migabane y'isi yose and all the places around the yavuyeho world. ubufasha We've received support from people kugira ngo kiriya gikorwa cyo gushingura around umwana the world gishobore gukorwa. for the burial to Imfashanyo happen. zagiye zituruka ahantu henshi All the hatandukanye. money that came from different Hose places. abatwumva n'abatureba rwose Those who turabashimiye. are watching online, we really thank you for all your support. Imiryango yacu iri mu Rwanda, Our family in Rwanda, amatorero yacu twasize mu Rwanda, the churches in Rwanda, abari batuzi n'abatari batuzi ariko bamaze kumenya ibyabaye, those who knew us and those who didn't know just had the news and they felt like batubaye supporting. hafi. And they've been supporting. Turabashimira We cyane. really thank you very much. Dushimira abaturanyi bacu hano haruguru muri My Bridge. And we continue to thank our neighbors in Marybridge. Abanyarwanda baza baca umugani The Rwandan people have a saying, bakavuga ngo umuturanyi wawe and they say that a neighbor ngo aza kurutira umuvandimwe wawe wa kure. a neighbor is closer than your family or your Ni ukuvuga relative ngo who mfite abo lives far tuvukana away. bari muri Amerika, So I have mfite relatives n'abandi who bari live mu in Bubiligi, America or in Belgium. ariko mu by'ukuri aba baturanyi bacu baturutiye abo But really, bavandimwe bari these people that are in kuko Marybridge batubaye have bugufi been closer than my kandi family badukorera members. buri kimwe cyose And cyari they've done gikenewe, so much, and they've done everything that we baduhumuriza needed, kandi batuba hafi. encouraging and Mwarakoze cyane. being close to us. Thank you for that. Ndongera ngaruke kuri iri torero And I'll come back ryaduteguriye nanone uyu to the munsi, Playord church here. uyu munsi mukuru umeze gutya. They've
prepared kugira ngo this tubane day. kandi dushobore no They gusabana organized and to be here to celebrate. twabasabye ibintu byoroheje We only asked or requested ariko ibo baguka for just a place or for them to be here. babigira binini But they opened and had ideas of what they can do. turabashimiye And cyane we really thank you for turabashimiye all that you've been buryo doing. urukundo rumeze nk'akantu kamwe akuma kamwe baza bita ngo ni ema Uh, kariya kaza gakurura ibindi byuma the love is like a magnet. rero kuba mwaradukunze For you loving ko nyine us, mwaratwikururiye now you're like a magnet pulling us towards you. murakoze cyane So thank you very much. mu by'ukuri kubera kuko hari n'abandi bakivuga hashobora kuba hari ibyo nibagiwe nabo nibagiwe Because gushimira there is other people who are ariko speaking after me. turi kumwe nizaza tugenda I may have forgotten indi some. minsi turi kumwe namwe tuzajya tugenda I tubashimira may have forgotten some people or to thank some people, but I'll continue to thank people whenever I remember. I'll call you or talk to you. famiye mwosura mu ntebe hanyuma tuberekana madamu We thank God for today. It is not easy to find a word to say for our brother. As you have heard his story, he has to do his own things in quiet, calm. Even him, he came to notice there is other things his brother has done before and he never knew. As you heard that he studied in University of Adelaide, he just came to know that and he never told him. He used to do some other handiwork. While he's at home free, he will study through his computer. His job was just to be a calm man, but study. Sometimes we do confuse. Sometimes we do confuse thinking people who talk smart. He's a quiet man, but in his action, he doesn't.